Yeah, welcome to yet another episode. Mazee hapa hivi ni podcast kama vile mnacheki Mbogi kwa hapa. They are ready. We are here to talk about matters technology. Kama dawa, don't do it alone. Leo the gang is here. As Mr. introduce, they're going to introduce themselves. Today we're talking the social reach. Technology mazee inafikia watu aje, ina impact wase aje, wase kwa street wanaichukuliaje. That's what we're going to be discussing in this podcast. Kwa hivyo stay with me. Wacha tuanzie na the ladies. Kwanza ajipige introduction, alafu tuende bana kwanza tujuane, alafu tuingie what are we talking about. Washera. Okay. Thank you so much for joining us for today's show. It's very, very important that we discuss about social media. I'm Washera wa Gekonyo and I'm so glad to be part of this show. Thank you. Yes, hello, Liwa na Rumoro hapa. Nimeshukuru sana nimekuja hapa na tutaendelea pamoja. Nice one. Wale wako na mic. Okay, I go by the name Femnika, but you can call me Joseph. Yeah, I'm happy for the show and I hope you'll be able to enjoy as we continue the discussion. Yeah. Mana Devi himself. Nimesema sita introduce. Ongea. Hello viewers, manze, shukran sana for the support so far. We have seen you come through pale online. And that's why we are here to discuss about it and what it takes to get there and what you are supposed to do to get there. And my name is David Doanyo Kiwamugo and I'm so delighted to be I'm so glad to be part of this discussion because it's what we are using, it's what we use each and every day. Yes. And so that we get to find out more about it and how we can enhance it. Yes. To get the best results. Nice. Ndio hiyo sasa Devi amesema how we can enhance it to get the best result. But before we even dive right into it, wacha nianzie na wewe Femnika. Yes. This is the social reach, right? Yeah. What do we use to reach the society? Okay, I can say there are many platforms which you can use or many channels which you can use to reach people. Now one of the largest is social media. As I said in my last episode, if you haven't watched, you can go and watch it on our YouTube channel. Subscribe, follow, share. Yeah. So last time we talked about what is social media, and I want to repeat again and say one of the biggest platforms is social media because there are billions of people across all networks. Exactly. Now, when we're talking social media, Washira Gekonyo, what do you think we're talking about? Well, we're talking about the media that unites us socially. That's why it's called social media. How do we communicate with people online through various platforms such as WhatsApp, Instagram? So it's more of the society. How do we communicate with somebody who is in the United States, in the Netherlands, to create that society that communicates? Yeah. Let me dive right into Devi. Kwa nini inaitwa media na sio platform? You know, when you talk about media, unaongelea medium. So what that information that you have, how is it going to reach the other person? So the only it can reach that is through a medium. Ni kama medium. Njia kupitia. Okay. So it's basically a medium. So that information must pass through a certain medium. So that's why we're talking about the old media and the new media. Thank you so much. Umeleta ile point nilikuwa nataka tuingie. The old media and the new media. Before we get to the new media, there was the old media. Sijui kama you guys, I'm pretty sure you know what is the old media. Unaweza tuambia hapo hivyo kwa comment section. But if you don't know, would you mind telling us old media ni nini na ilikama aje? Old media inaleta na hiyo jina to old. So inamaanisha ni ile tu ilikuwa tumiwa kitambo, kulikuwa na kina our parents, our grandparents. Our grandparents walikuwa watakiwa. Our grandparents. The medium, yeah. So walikuwa labda radio. TV zile established in 1900s. Yes. Yeah. Cameras, they came in 1900s. Yeah, so in America, not Kenya. they were still here, Kenya, bro. Ndio angalia kitu kama Jetty Pictures. Say KBC ni Jetty lini. Pictures, yeah. kulikuwa nazo. Bora tu ilikuwa inasaidia watu kugather information. Yenye iko mbali inakuja kwa karibu. Zile maenzi zile za TV ilikuwa inaanza mtukufu rais. No, that's the old media. Exactly. Tell me, what's the difference? What has changed? Nini ime change from the old to the new media? So I think the old media, the difference ni kitu ya kwanza ni reach. Because the reach in the new media, so unaweza access everyone. It can be accessed through by as many people as possible. So kila mtu ako na phone yake.
comparing to hapo kitambo lazima ungekuwa na certain device yenye ni radio ama ni TV ama ni gazeti. So si watu wengi walikuwa wanaweza kuafford ama kutuma barua. That was the only way of communication through in the old, maybe like 20 years ago. Kwa hivyo a question, kwa hivyo hadi gazeti inaweza classify yo as a social medium? No, not really. That It's social, but it's a form of old media. It's old, but yeah, because iko na paper, it's a bit old, it's old media because ile information iko kwa gazeti, it's not digital media, it's not digital. Ile information iko kwa gazeti unaweza access digitally. So it's not, so it's analog. Let me say it's analog. So the other thing pia ni reach, tumeongea about reach. The other difference ni between the old media and the new media ni about creation of content, because initially content ilikuwa na create your through the old media ilikuwa na create through maybe a broadcast media house, like inaketi chini inaandikwa. Nowadays kila mtu ni journalist, so you come up with that particular content. So those are the basic examples of the old media and the new media. Now, yeah. Wachira Gikonyo, impact of the new media to the society currently. Unaiona ikiwa? Okay, the positive and the negative ones, they sort of like balance. Wezi sema ati positive ni mingi kuliko negative. There are those positive ones and there are those negative ones. I'm going to start with the positive ones and maybe somebody else tunaweza discuss pia negative ones. The first one is first of all, create platform kubwa sana, wase wana earn pesa through social media. Yeah, TikTokers, akina Aziad, they're earning a lot of money through social media, so it has created employment. You also have socialization pia imekuwa fiti. Saizi unaweza communicate na msee hadi yako majuu anytime, any place. Also it has also improved the self-esteem of people. Yeah, I know that one. Even when it comes to negative ones, it sort of like outshines it. But maze pale hivi ukipost kapicha kako kameeditiwa manzo unaambia hey, looking good. Yeah, you get. Yeah, so yeah, exactly. Then another Happens after how long? What do you mean after how long? Tuseme wewe ni ule msee wa kupigwa picha once in like in a birthday. Well, you only post a photo if you want to get those good comments. So whichever time you feel you want to post a photo and you want to feel good, that's when you post it. Yeah. If you don't want to feel good, don't post a picture. Ama nimekosea anyway. By the way, it's not like that. I'm just saying it jokingly. But by the way, that's a good thing. Inaleta self-esteem. Wase bado wanaenda kujiappreciate. But then on the other hand, bado msee unakuwa bullied. Unapost picture, sasa like ya buda. Yani ulishindwa tu kukata utambi. Lazima mahaters wakue. Like maze hiyo sasa nayo ina kill the self-esteem yenye. Yes, I think Kenya pia imeletwa na hivyo. It's because the new media ama the social media iko na platform ya feedback. You can give direct feedback to whatever thing that you are seeing compared to the old media. Yeah. The old media don't go with that's a positive nini. It's positive because you motivate. Una interact na kile unaona. Unapeana your feedback, your feelings, you just give them immediately there. Yeah. Now come to think of it like biashara. Maze unajua venye social media by the imefungua big. Iko na advantage kubwa sana. Big. This guy here, he's called Fem Nika. He's a social media expert. Atatuambia biz kwa social media buda iko aje. Biz iko poa, but the only problem yani these are the only people who are not saying economy. Wanasema biz iko poa. So ile problem inakam kuna history kama ilikuwa mechekia TikTok. The government plans to ban TikTok in Kenya. Yeah, it's worldwide because TikTok ni one of the platforms. I don't think it's possible. Maybe Kenya wanafanya ni kuregulate. What do you mean it's not possible? It can, cause ukiangalia like another person will come up with another TikTok, a bigger and a better but one. it's an upgraded version. Unajua TikTok nikichange jina niite Threads, it's still the same TikTok under the same code. So there's no you can running as Thread. You can never close an idea as time has come. As in lakini the government can. Me I believe the government can do that. But problem inakam na data. Unajua iko too much. What do you mean inakam na data? Najua like ukicreate app kaulisikia ile story ya Worldcoin, si ndio? Ikikam na story ya data, the government kuna place hizi enda further, unaona? Because ile ni app. The data they collect, ile data wana collect the application. The data which they collect. Example like ukifungua Facebook, si ndio? Si unawekanga password, email. The only person who can access that
ni Facebook pekee. That's why hadi ile time utalokiwa account. You sure? Yeah, cause unaona hadi ukilokiwa account. I beg to differ. The only person mwenye anaweza kuhelp kufungua ni Facebook, cause wako na logins zako, unaona nikaa Safaricom. Kama kuna friend who can do like that back end engineering, anaenda tu kwa nyuma anaitengeneza. Yeah, lakini lazima wa verify kani wewe ili uonekane details zenye ulipeana ni true, of which nikaa kusema Safaricom, unaona Safaricom they can't share your data, so unajuanga hivyo. Yeah. The only person mwenye anaweza access ni wewe na ao. That's why inakuanga private and confidential. The same way in apply na social media. Government yes inaweza regulate but hawezi monetize. Juu mwenyewe ndio anaweza. Unaona? Monetize ama monitor? Kumonitor yani. Anaweza monetize cause ni yako na data, unaona? Yani pesa ni mingi social media. Government kitu itafanya ni kuregulate. That's why unachekika YouTube wameka taxes, unaona? Wameka tax. Yani nikawa nafanya I think according to me that's the only government partnership, no. Never come in between. Uko sure .org.government whatever website as it bring down in lakini kisema ni kufunga ni nafanya ifungwe. Yeah, that's it. I guess government inaweza funga hiyo story juu ya hiyo maneno. Ama unafikiria namna gani? Juu siku hizi kwanza crisis zimekuwa mingi. Crisis tena? Kibao. Crisis tena kama gani? So jua kuna vile unapata unasikia siji mtu hata hii communication venye inaendelea, kuna either huyu na huyu anaongea. So kuna ile unapata hadi kuna ile just siku hizi hadi kuna ile kuscan. Sijui una link, una get information na huyu na huyu. So vile tu unaenda kupatana hivi unapata hadi mse amemaliza, ameuawa, hadi kitu kimemfanyikia. Hebu explain hiyo. Nikajua kuna vile labda kuna communication between sorry, kuna fame na wewe sasa. So alafu kuna wale ma intruders wanakujanga kando kando, huwezi jua. So napata kuna mse labda ame link kama WhatsApp yako. So labda anakuanga ni haters wako, so kuna vile anakuchunguza kumaliza ama kwenye kitu mbaya, una get. So alafu anakufuata ukiambia best yako tupatane mahali fulani, anakutagia mbeleni. So nasikia labda kuna mse alidedi kwa village yenu, amjui nini iliendelea. Obviously lazima kuwe na kale tu ka communication na hiyo tu media tu ndio inaleta hii mambo yote. Access to information. Access to the kitu kenye government come up nayo ni Data Protection Act. I think ilikuwa around 2018 hapo ama 20 hiyo time ya Uhuru wali come up na the Data Protection Act. Na pia waka introduce a new office called the Data Commissioner. Na sasa iko by the very vibrant. I think iko na Ministry of ICT. Na sasa wame come up na wanaanza kuwa very effective sai. I believe monetization because kila kitu sasa iko online. That's unaona sasa kuna a lot of monetization by the government. Sijui kuna time pia wanatumika ku make sure wanaangalia wana monitor yani kenye unafanya. So they are watching manzi, they are everywhere. The government is like taking everything cashless. Sijui kama umesikia hii story. Yeah, it's happening. Yeah. Like me I want to see how is it going to be. Temenye unaenda kwa gava unamwambia buda mimi nalipa kwa pay bill. Hapo akwambia zina kachai. Ama you don't imagine those times. Unajua watu wanamaanisha kwenda cashless, kwenda online ama government services kwenda online. Inamaanisha hata hakuna mahali utaenda, unafanya kile kitu kwa keja. Yeah, like for example wewe kila kitu tunakwanga online siku hizi. What? Kila kitu like ukienda kwa website yetu utapata all our services. Ukitaka ku register as a member you register online there. Ukitaka ku resign, ukitaka ku move from one team to another unaenda through online. So basically inamaanisha like utakuwa unapata access ya services from the comfort of your place. That means that you don't need to go to that office to get the service, right? Exactly. Na sasa ni kuna mahali utapata na umso wa hongo. Now let me ask you, huyu mse mwenye alikuwa anafanya kazi to that office, what of him or what of her? Okay, joke kuna vile unaenda unapata hadi wakili akotini online. Umesikia hiyo? Yeah. Sasa mna kesi na Zoom. Lakini okay, yes, that is okay. That's okay. Juu wakili yako hapo na wewe uko hapo. So there is like exchange of some currency. Now I'm talking about this person ako kwa the government office na the service he or she was providing imeenda online. What of this person? Sina wakati ka COVID, ile time ya COVID. You remember time doctors walikuwa home, si ndio? Na ulikuwa unaambiwa doctors walikuwa home bro. Kwani walikuwa COVID gani? Walikuwa online.
sikuna time nini zilikuwa online. Hadi Nafanya madaktari wamekimbia huko buda. kuna time ilikuwa online like For me, I think as much as hizi vitu zinaenda online, there's need to train. There's a lot of training that needs to be done, and of course they cannot take new people to train. The same people who are in the same job are the ones who are still going to offer these services, and of course we still have that group of people who would like to come and visit people physically. So I think unamaanisha probably these people wanawak hapo physically watakuwa laid off. So but there's still that group. Kuna time unaweza pata kama kubuka ticket ya SGR zinafanyagwa online, but still utapata kuna wase wanaweza pata shida hapo online wajipeleke huko physically. So these people are laid off who are going to be there. So I think the government is just going to put more empowerment on training those people when wako kwa grao that they can offer both physical and online services. Now come to think of this, we are entering an era of artificial intelligence. Social media and artificial intelligence, what's the future? The future, kila kitu itawak online, like biashara, vitu kama classes, sikulu kuna online classes, like everything will be online, kutakuwa cashless. Yani itafika place hatutakuwa tunahitaji do ati unaenda kulipa. All you need is your phone, and your Worldcoin eyeball. Yeah, na unajua anasema na umerejea Worldcoin. Okay. Na delivery pia zitakuwa very high. Kama Glovo So, sahi, like unaitisha tu food supermarket na click and order. lakini Nyeri man. Okay, anyway, Siku place kaa UK pia kuna robots zina deliver kwa barabara. Come to think of it, Amazon wametengeneza hadi drones. Mazee unaitisha order unasikia imekaa. Imekuja hadi kwa doorstep. Hata hiyo itaifika Kenya. Hata robots zinatembea. Ipo siku. Robots zinatembea like inakuja kwa mlango wako ina drop. Kadogo hivi kanatoshana na hii pallet. Sasa imagine hizo robots zitrainiwe ama mse mmoja tu iweke malware aionyeshe kupika watu. What will happen? Mwanzo unafungua mlango delivery yako na unaumwa kinguni. Buda, umekuja. We're taking. Lakini by the on a very serious note, what if these artificial intelligences get the general knowledge that human beings have? That unaona hii general knowledge yenye ina differentiate tu ni human, hii ni AI. Na je hii AI ikipata that general knowledge, it's called the third level of artificial intelligence, artificial general knowledge. Now wakipata hiyo, what will happen? What will change? Everything will change. Bro, can you just imagine? Wanasema hadi nowadays they're bringing nanobites ama nanobites, whatever, zenye unadungwa and then you can control whatever is your brain. Like msee unapiga simu unafanya hivi. Imagine unawekwa chip msee, like msee anaweza track all your health records and everything. Come to think of it, ita bring a lot of positivities. Utakuwa unaangalia msee utakuwa na monitor na nurse wako ukiwa home, yeye akiwa home. I think itakuwa na advantages mingi, but the bottom line ni kama iko in the wrong hands, hapo nipo danger itakuwa. Exactly. Kuna sort itumia ku negative or positive way. So with all these technology yenye kwa bodies, obviously kama ni your microchips and all that what is talked about in the Bible, they say the end of times. Yeah, they say that those numbers, the end of times, that you won't buy anything or sell anything with. You have the number on your I don't know. They don't want to go against religion and science. Well, but my question, my question is, does it like lower the life expectancy of people? Because the more hizi vitu zinaekwa ina lower life expectancy. Can we talk about that? Kama 5G, 4G, nasikia 5G pia kuna venye inaleta shida na cancer and stuff. So does it like lower China is using 6G right now. How many Chinese have died of cancer? You see, like unaona ka US wanakuanga na hii policy ya cancer. Like you're not supposed to stay with electrical stars more than 3 years. Ili wa regulate signals za hizo waves. After 3 years you bring new. Unatupa. Buda. Like inakuanga hivyo. Like jo wina wakole hadi masaa. Unapata labda uko na kazi unafaa kufanya saa hii. Na bado uko na kazi nyingine unafaa kufanya hiyo tena. So inawakolewa. Pata hadi sometimes kuna gari
electric. So unapata labda unaweza ku job pale gari na kuendesha. By the way uko tu wera unaiambia destination nipeleke mahali mimi nakupeleka. Unafanya kazi nyingine. Lakini now come to the other side before utoke kwa your point. I think the other way inaweza lower life expectancy ni kuchukua job za wasee. Yeah. Because lazima tukue realistic. Kama asiye mambo ati na technology ati utapata virus or anything. Ni mambo nani. Okay, hiyo research inaweza kuwa more bad watu malize. So vile tunasema ikiwa in the wrong hands then inaweza to affect. But if can story ya life expectancy pia kwa lowered, italeta many forms of depression. Because kuna watu watafinyika. Kuna watu watakuwa na advantage na kuna watu watakuwa disadvantage. Because hizo vitu zinakuja kuteka other people's jobs. Yeah. Actually, najua hii podcast ilikuwa inafaa kuwa technology, but this is all matters that come off technology. Still part of it. There was this thing they were suggesting, it's called an UBI. It's universal, whatever fund ya kupea msee do, because the technology right now is doing your work. We're going to be giving you a substantial amount that can sustain your basic needs for maybe a month. Afu next month tutakupea ingine. Sasa ndio unakuwa the real robot sasa. Sasa kwa nini utakuwa controlled? Okay, utafanya kazi gani? Huwezi enda kulima, tractors iko huko. Huwezi enda kwa ofisi, AI iko huko. Like what are you going to be doing? Literally. Sasa mzee atakuwa kumaliza. Huyo msee ni nani kumaliza? Huyo msee ni nani? Ndio pia hiyo ndio bado kisa bado hiyo ndio anakupea bado utakuwa unatumia bado kuwapelekea. So it's just like wanakuweka tu hai tu. Bado hiyo ndio utakuwa unapata bado utakuwa unatumia hizo services zao. Kuweka hai, lakini come to think of it, how many people have a background technology in tech in Kenya right now? Okay, how many? By the time ifike tutakuwa tuko empowered. No. Let us okay. Tuonge facts right now. Ni watu wangapi uko sure? Okay, si wengi. Not more than 40% of Kenyans. Yeah. Right? Yeah. Sasa niambie AI imekam. What will happen to this 60%? Basi unajua AI ni process, unaona? Ukiangalia vitu kama social media ina target data. AI ina target all your 5 senses, unaona? Because hawa na believe ukiwa na 5 senses za mwili yako wako na access ya kila kitu yako. Ndio maana unaambiagwa IDs unachukuliangwa fingerprint. Lakini that's biometric. Ukienda nini ya polisi good conduct wanachukuanga finger. Because hizi ndio si yani let's say kani specs. Hii ni identity yako. Hii ndio identity yako. Na mtu akiwa na hii identity yako ashakuuza. Because unaona hadi hacking iko juu cause ni watu wengi wanaweza access data. Of which unaona kaka social media huwa anakuadvise unafaa usecure, unaona? Unafaa usecure hiyo data cause ikienda kwa wrong hands kama venye Devi alikuwa anasema inaweza kuhaunt not only you but pia your family cause ni watu wengi sana wameskamiwa huko nje. And that's why Worldcoin inakuja kuchukua the same data. The biometrics. Biometrics ni vitu na mwili. Mkisema na biometrics though bado naweza relate kwa sababu ukiweza angalia kama sahi for example M-Pesa app bila kuweka pin manually unaweza weka fingerprint. So unaweza hadi pata mahali uambiwe ekelea fingerprint na utumie tu pesa bila kungangana. Lakini na wewe security. Okay, come to think of it. Unajua bedhe ukiekewa kisu uambiwe yo bro. Ekelea kidole hapa tunataka do. Hiyo imeenda. Kiro safi na wabebe hadi simu. Lakini hawajajua pin. Unless wakate kidole. Labda tuende na kidole na hizi sustain kidole ikiwa peke yake. Obviously itakataa kusoma. Si ndio? Lakini wacha kwanza tuende break. Nasikia director wangu ananiambia ona huyu jamaa enda break. Wacha niende break nisipigwe. Huku mambo is fire. We're gonna be right back. Na bado tunaendelea kuongea Matters Technology. Tell a friend to tell a friend. Hapo hivyo kwa comment section bana. Tuma hiyo swali yenyewe unataka kujua. Femnika kwa hapa, Devia kwa hapa, Oshira kwa hapa. Niko kwa hapa bana. Watu waambie what is happening. Maze. Wacha tuende break nisipigwe. Peace guys.